Today we are discussing about session 9. Here in the Motor Vehicle Act session 9, the content of today's session is scrapping of vehicle, RTO forms, some multiple choice questions. Here the scrapping of a vehicle. Scrapping of a vehicle is a very important question asked in exam for 10 marks. That will be what are the factors to be considered to scrap the vehicle. Here the scrapping of vehicle ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅದು RTO ಆಫೀಸು ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡದೆ ಹಾಗೆ ಇರುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The vehicle can be made as scrap on the basis of following factors. That is, number one, the life of the vehicle is exhausted and it does not move on the road at the time of the vehicle become unused, and thus the vehicle is made as a scrap. ಅಂದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಲೈಫ್ ಮುಗಿದಿರ್ತದೆ, ಅದು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣ ಆ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆನ್ ದ RTO refuses for renewal of RC means after the 15 years when you go for a renewal of our old vehicle, if the condition of the vehicle is not good, on that time the RTO is refuses for renewal for RC. For that reason we have to scrap the vehicle. Then the third one, when the car has completely suffered total loss due to accident, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಾಗ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ದ fourth one, when the engine number and chassis number missing or it is recorded in other RC or mismatching the vehicle is going to be scrapped. ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ನಂಬರ್ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಆ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆನ್ ದ ರಿಪೇರ್ ಆರ್ ರೀಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂ ವೆಹಿಕಲ್, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲನ್ನು ರಿಪೇರ್ ಅಥವಾ ರೀಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ವೆಹಿಕಲ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಆ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆನ್ ಎಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ದ ಎಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಮಾರ್ಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಂದರೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆನ್ ದ ನ್ಯೂ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಓಲ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್. ಅಂದರೆ ಹೊಸ ವೆಹಿಕಲ್, ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಫರ್ಟ್ ಟೈಪ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದ ಓಲ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೀಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, vehicle cannot be repaired or reconditioned and thus the vehicle can be put as a scrap. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ವೆಹಿಕಲ್ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ರೀಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ that type of a vehicle. And ninth one, sometimes vehicle can be scrapped when RTO rules and norms becomes more effective. ಅಂದರೆ ಹೊಸ RTO ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಆ ವೆಹಿಕಲನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೆನ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಇವನ್ ದೋ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಪೇರ್ ಈಸ್ ಡನ್, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಸಹ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಆಯಿಲ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ that type of a vehicle. And last one, sometimes vehicle is crossed its extreme running, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ರನ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ RTO ಫಾರ್ಮ್ಸ್.
ಈ ಆರ್ ಟಿ ಒ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ ಟಿ ಒ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ದೇರ್. That is the first one we are discussing about this driving license. That is below the list of RTO forms for issues learning license, driving license or to renewal of license. That is number A, form 1, that is a physical fitness self declaration application only in learner license insurance. Form 1A for medical fitness required to be submitted for renewal. ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 1A ಇರ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ medical fitness certificate with the authorized medical practitioner. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 2, ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 3 that will be issued learner's license. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 4 that will be required for a permanent driving license. Form number 9, driving license renewal also required 3 photograph along with the previous original driving license is required. FIR copy forms 1 for self-declaration attested copy of ID proof and address proof and photocopy of previous certificate. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ಬಾಯಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟು ಬೈ ಎ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ಆರ್ ಟೇಕ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥಿಕೇಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಟಿ ಒ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಕಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಟು ಹೈಪೋಥಿಕೇಶನ್ ಅಡಿಷನ್. That is in that A, form number 20, registration of cars, passenger vehicles. Form number 21, dealer sale certificate. ಅಂದರೆ ಈ ಡೀಲರ್ ಸೇಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 21. ದೆನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 22, ವೆಹಿಕಲ್ ರೋಡ್ ವರ್ತಿನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 34, HP addition to RC hypothecation. Here forms for registration on buying or selling used cars ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೊಡೋದು. That is the buying and selling of cars. Here some list of RTO forms for transfer of vehicle ownership and cancellation of hypothecation in RC or smart card. That is A, form number 2930, that is for RC transfer in the name of buyer. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಮಾರಿರ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 29 ಮತ್ತು 30 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 2 ಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಅವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ನಾವು ಈ ಆರ್ ಟಿ ಒ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಬಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 27 and 28, NOC ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದರೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ತಂದಂಥ ಕಾರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 27, 28 ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 35 ಫಾರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ HP, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪೋಥಿಕೇಶನ್. ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 35 ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 32, ಇಫ್ ಎ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ 32 ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ TCR, that is intimation for form about a sale of a car to RTO office, useful to be done within 30 days, essentially to be submitted to RTO after a sale of a car. That is the form TCR ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾರ್, ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಇಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ RC in RTO. Sometimes seller needs to visit RTO office too in event of a signature mismatch or cases where additional verification as a security measure put in by some of RTO office to avoid fraud transferers.
Here, two copies of RTO forms, that is 2930 as mentioned above in used car along, and bank NOC and form 35, and also notarization attested copy of ID and address proof of both buyer and seller, PAN card copy of buyer, and notarized attested copy of valid PVC and valid insurance, and these are the forms for selling a car. Here, the references for this session is Vehicle Transport Management by S.L. Bhandarkar, the Central Motor Vehicle Rules 199 2000 edition, and Transport and Industrial Management by Bhimsen S. Koradi. And also, I am very thankful to our Chairman Gopinath sir and LMS Coordinator, Moderator, and Subject Expert, and myself, Pradeep Nagno. Thank you.